because the first reading of the bill that could bring about a new supreme law in the Gambia was done by the Minister of Justice at the National Assembly in Banjul on Monday. Gambians are hopeful that the National Assembly members will, after several weeks of deliberations, do the right thing by adopting the new constitution. Fatma Tafati has more of that in this report. Gambians are expecting a new supreme law that will represent their wishes and aspiration in terms of governance, and are hopeful lawmakers will not be influenced by party politics on whether to adopt or not to adopt the new constitution. Balang B. Marena, a graduate from the University of the Gambia, said he is confident that the coming weeks will see fruitful discussions in Parliament with the interest of the country at the heart of it. Yes, because I have a high belief in some of the representatives that are the National Assembly members that are representing their various areas. There are quite a number of them that are very frank. I think they will all come together today at least, and then look, they look for the national interest instead of their party interest or individual interest. So I guess today will be a fruitful discussion. Usman Jase, a final year law student of the University of the Gambia, hopes to see the new constitution going through a referendum and subsequently adopted. Is very much necessary. A constitution is a representation of the wishes, the desires and aspirations of the citizen. Citizens are the sovereign people of this country. They have the right to determine how their country should be governed. They have the right to determine how their resources will be allocated and how resources will be distributed. And all those things are catered for in the constitution. It is therefore necessary that when such a constitution is taken to the National Assembly, it is taken through a referendum process. That is to ensure that people participate. Jase said that the inclusion of a term limit in the draft constitution will help prevent leaders from overstaying in power and can minimize coups. It has been the history in Africa throughout our ages is that when certain people assume office, if they do not want to leave office, they first try and establish a single party state. And we have seen this in many countries. We have seen this in Equatorial Guinea. We've seen this in Cameroon and several other countries. Now, as a people, we say that system is not desirable. We therefore ought to introduce term limits so that indeed, if you serve for a particular number of time, you give chance to the younger generation and other people to also come on board. That is to ensure that we get rid of self-perpetuating role in power. We get rid of coup d'etats. Attorney General and Minister of Justice will table before us the Constitution of the Republic of the Gambia. Among a series of reforms undertaken by the Gambian government, the drafting of a new constitution has been an important part of the process. The new constitution has been regarded by many as progressive. For Eyeafrica TV, I am Fatma Tafati. All right, thank you very much, Fatma Tafati. They are reporting on the new draft constitution that was tabled yesterday by the Justice Minister. And of course, Gambians also, are looking forward to and are hoping for a proper representation, and especially after most of them were consulted in what should be in that book called the Constitution of the Gambia. And again, they are hoping that the National Assembly would do a very good job. That's the parliamentarians, when deliberations begin, hopefully after the second reading of the draft Constitution. Yes, mun yang mu ngi noonu am na ñu joxe seen gis-gis ak seen yaakaar ci li nga xamante ne mooy ci téere bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi ci teg seen bët di xool ndax daanaka jege na li nga xamante ne mooy léegi of course final stages yi mu ngi ci National Assembly bi démb rek ñu ngi ci doon wax tey ñu gis ni am ñenn ci Gambien si tamit ñu ngi wax seen yaakaar ne di joxe ne surtout am na yenn ponk yi nga xamante ni jàpp yu am solo lu mel ni comme term limit lu mel ni comme 50% ak yu mel noonu loolu dafa am solo pour ñu bàyyi ci xel bu baax fexe tamit député yi seen taxawaay ñu ngi koo wax ñoom tamit am nañ yaakaar ne bu boobaa buñ ci defee seen jàngat waxtaan ci bu boobaa nañ ko jàllale waaye nag nee neen loolu moom foog war nañ koo sóoraale bu baax term limit ak yu mel noonu. lu am solo la loolu te bokkoon na si lu askan bi doon gën a laaj si seen constitution yi dëkk gis ne loolu dafa xeew si àddina raw gàddu amatul fenn fu mu am si àddina bi
because nit ki tam li ngaa jiite war neen gis ne lu ëpp si yow ñoo la fa teg loolu si la boromam di gën a am yëg-yëg ne waa réew bi ñoo ko fal waaye suñu gisee ne yow majorité falut la dafa xaw a doy waa trop even su nekkee ne sa indi neen percentage waaye gis ne ak nu munta demee rek am nga percentage bi nga xam ne moo tax nga jiitu sax loolu mun neen wax ne ñu ëpp si réew mi yow wax ne na nga toog fa soo loolu nay taxal ni ki am gëddam bu baax a baax nekk na lu nga xam ne Gambien si dañ ko doon fight pour mu nekk si constitution bi doon tele mu ngi fa woon waaye changes amoon na si looloo tax nag ñi Gambien si génne xaalis bu bëri def ko si draft constitution bi ñu wër Gambie bi laajte leen seen gis-gis ak seen xalaat ñi bëri joxe ko si xëy na lu bëri ñu joxe ko si lii mun naa dugg lii mun na ñàkk a dugg waaye loolu mooy seen warugar pour gis ne askan bi yëg ne am na lu ñu bëgg a ceeñ ñu wax si seen xalaat gis ne léegi nag lu si des mooy ne mu ngi si National Assembly bi ndax léegi dañoo seet lu feebo nit ñi wala dañoo seet lu feebo parti wala dañoo seet lu feebo individual benn individual léegi loolu si ndawi penc mi la des te ñoo fa teewal askan bi te li si kanam raw ri bët ñu bàyyi fileeg balaa mujjantel bi lan mooy xappun si ndax den dem pour defend interest nit ñi wala den dem pour defend parti wala den dem pour defend benn individual te loolu yëpp li si mënta am rek dafa dellusiwaat si suñ kaw. Absolutely.